cancer affect men? Well, it's a very important question, and the answer is yes. Breast cancer can affect men. But what we should remember is breast cancer is predominantly a disease of women. அப்படின்னா லேடிஸை தான் அதிகமாக பாதிக்கும். ஆனால் ஜென்ஸை ரேராக பாதிக்கிற வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ 100 பேர் லேடிஸ்க்கு பிரெஸ்ட் கேன்சர் வர வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா அதில் அந்த ரிஸ்க் இஸ் 1 in men. பிரெஸ்ட் கேன்சருக்கு காரணம் என்ன நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்தோம்னா பல காரணங்கள் இருக்கு. இது ஒரு காரணத்தினால வர நோய் கிடையவே கிடையாது. அந்த பல காரணங்கள்ல ரெண்டா பிரிக்கிறோம்: மாடிஃபையபிள், நான் மாடிஃபையபிள். நான் மாடிஃபையபிள் அப்படின்னா நம்மளால ஒண்ணுமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத விஷயங்களை நம்ம நான் மாடிஃபையபிள்னு சொல்றோம். அதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அதுல வாட் ஆர் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நான் மாடிஃபையபிள்னு பார்த்தோம்னா, 1, being born as a female. That is, female sex itself is the highest risk factor for developing breast cancer. 2 is increasing age. இப்போ வயசு அதிகமாக ஆக ஆக பிரெஸ்ட் கேன்சரோட ரிஸ்க்கும் நம்மளுக்கு அதிகமாகிட்டே போகும். தீஸ் ஆர் நான் மாடிஃபையபிள் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபார் டெவலப்பிங் பிரெஸ்ட் கேன்சர். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், த தேர்ட் திங் இஸ் ஜெனட்டிக்ஸ். ஜெனட்டிக்ஸ்மே நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லை, பிகாஸ் இட் இஸ் கிவன் டு அஸ் பை அவர் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் காட். நம்ம இன்ஹெரிட் பண்ற ஜெனட்டிக்ஸ்ல ஏதாச்சும் அப்நார்மாலிட்டி இருந்தால் பிரெஸ்ட் கேன்சர் ரிஸ்க் அதிகமாகிற வாய்ப்பு இருக்கு. மாடிஃபையபிள் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா, there are very few which are under our control, which can be controlled by us, and therefore risk குறைக்கிற வாய்ப்பு இருக்கிற modifiable risk factors பார்த்தோம்னா, it is like smoking, alcohol, increased body weight. These are the 3 most important modifiable risk factors for developing breast cancer. What age should women start worrying about breast cancer? Well, the classical teaching goes that 40 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா தான் breast cancer காமனா பார்க்குறோம்னு நம்ம சொல்றோம். Usually 40 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா ஒவ்வொரு 10 இயர்ஸ்க்குமே அந்த risk goes on increasing substantially. It is such that after the age of 80, almost 1 in 7 or 1 in 8 women can develop breast cancer. And the level risk increase ஆயிட்டு போகும். ஆனால் less than 40, can breast cancer occur? Well, it's a very important question. And of late, we are seeing more and more younger women, less than 40 years, developing breast cancer. This is a new trend all over the world, and especially in India. And this is a very worrisome trend. First, நம்ம 40 வயசுக்கு அப்புறம் தான் breast cancer வரும் நம்ம பயந்துட்டு இருந்தோம். ஆனா இப்ப அப்படி கிடையாது. 40 வயசு கம்மியுமே breast cancer வர வாய்ப்பு இருக்கு. நான் என்னோட பர்சனல் பிராக்டிஸ்ல I have seen even women in their 20s developing breast cancer. Therefore, if you still ask me, 40 is the cut-off mark, saying that 40 க்கு அப்புறமா வர ஒரு breast tumor இல்ல lump நம்ம கேன்சரா சஸ்பெக்ட் பண்ண வேண்டிய சிச்சுவேஷன் அதிகமா இருக்கலாம். But even less than 40 years, we cannot neglect any symptoms, and we should be very careful. What are the common symptoms of breast cancer? Breast cancer நம்ம சொல்றப்ப the most common symptom is ஒரு lump or ஒரு கட்டி, breastல டெவலப் ஆகிற ஒரு கட்டி, especially ஒரு வலியே இல்லாம டெவலப் ஆகிற ஒரு கட்டி தான் most common symptom of breast cancer. இதுல ப்ராப்ளம் என்னன்னா, வலியே இல்லாதனால இந்த கட்டியை நிறைய பேர் அதை ஒரு சீரியஸான ஒரு நோயாவே எடுத்துக்க மாட்டாங்க. எனக்கு தான் அதனால ஒரு வலியும் இல்லையே, ஒரு தொந்தரவும் இல்லையே, அதை நம்ம மெல்லமா பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லி அதை நெக்லெக்ட் பண்ணி அந்த கேன்சரை வளர விட்டுருவாங்க. But unfortunately, that is the most common symptom of breast cancer. Apart from lump, சில பேருக்கு நிப்பல் டிஸ்சார்ஜ், அது பிளட் ஸ்டெயின் நிப்பல் டிஸ்சார்ஜ் இருக்கலாம், இல்ல ஸ்கின்ல ஒரு திக்கனிங் இருக்கலாம், இல்ல ஸ்கின் அல்சரேஷன் இருக்கலாம், இல்ல ஆர்ம்பிட்ல ஒரு ஸ்வெல்லிங், இந்த நெறிக்கட்டி நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா, லிம்ஃப் நோட் ஸ்வெல்லிங் இருக்கலாம். தீஸ் ஆர் த அதர் வேஸ் ஆஃப் பிரசன்டேஷன் ஃபார் பிரெஸ்ட் கேன்சர். வெரி ரேர்லி தான் பெயின் இருக்கும். ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பெயின் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ரேர். ஸ்ப்ரெட் ஆகி இப்போ போன் எஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா அதில் போன் பெயின் வரலாம், இல்லை வேற ப்ளூராவ் எஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா லங்ஸ் கிட்ட பெயின் வரலாம். பட் யூஸ்வலி பெயின் is not associated with breast cancer in early stage. Not every breast lump is cancer, but most of the cancers are breast lumps. So you just cannot neglect a breast lump. Probably the most important questions: is breast cancer preventable? It can be answered in one sentence: no. Breast cancer cannot be prevented because it is not caused by one risk factor. நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பேசின அப்படி the risk factor is divided into modifiable, non-modifiable. இந்த non-modifiable risk factor நம்மளால மாற்ற முடியாது. அதனால நம்ம breast cancer prevent பண்ற வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. Risk குறைக்கலாம் by changing the modifiable risk factors like alcohol or tobacco consumption or controlling body weight, but it cannot be completely prevented. That is the sad reality of today's world. Breast cancer is not preventable. If it is not preventable, what is the next best action we can fight against breast cancer? It is a very important question, and the answer is very simple. Early diagnosis and prompt and correct and adequate treatment of the breast cancer is the best modality to fight against it.